dịka ụkwanụ gị si dị. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na a ga-edebe okwu ya niile. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na a ga-edebe okwu ya niile. Ewerene m onwe m nye Nna, mezienụ ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Oke m ka Chineke m bụ, a sị na a ga-edebe okwu ya niile. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na a ga-edebe okwu ya niile. Ewerene m onwe m nye Nna, mezienụ ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na a ga-edebe okwu ya niile. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na m ga-edebe okwu ya niile. Ewerene m onwe m nye Nna, mezienụ ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Mewere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Oke m ka Chineke m bụ, a sị na a ga-edebe okwu ya niile. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na m ga-edebe okwu ya niile. Ewerene m onwe m nye Nna, mezienụ ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Mere m amara Eze, dịka ụkwanụ gị si dị. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na m ga-edebe okwu ya niile. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na m ga-edebe okwu ya niile. Ewerene m onwe m nye Nna, mezienụ ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Mewere m amara Eze, dịka ụkwanụ gị si dị. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na m ga-edebe okwu ya niile. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na m ga-edebe okwu ya niile. Ewerene m onwe m nye Nna, mezienụ ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Mewere m amara Eze, dịka ụkwanụ gị si dị. Oke m ka Chineke m bụ, a sị na m ga-edebe okwu ya niile. Oke m ka Chineke m bụ, ma sị na m ga-edebe okwu ya niile. Ewerene m onwe m nye Nna, mezie ka iwe gị dị ọkụ dajụọ. Mere m amara Nna, dịka ụkwanụ gị si dị. Igbo bụ Igbo.
Igbo bi wobirikweni yo. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agba ya. Ọ bụ na isonye bụ, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ onye elewu. If you are just coming across our channel for the very first time, you are welcome. This is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. If I am a will common sense, the reason I brought me Marifa. In my Fakarang, Marifa Karang gas school. Mama Kifi nature for Kaiji when I just want to make common sense as always. I was Maron. A whole lot of people have commented. No, Elizabeth, from your comment, it has been a while. Oliver, no, Amaka Mele, Elizabeth, Dala, Amaka Mele, and others that have commented, Amaka Mele, no, Chinedu, no, Amaka Mele, Ojugo Chuku, no, Amaka Mele, no, Zion Pekin, no, Amaka Mele, Benny Wu, no, Amaka Mele, Chinedu Dalurian, no, Amaka Mele. Please, when you join, kindly touch the like button. I am Mboge. Maybe in 2 hours or less than 2 hours, we drop it here. Then we continue to where we stop some hours ago. Banyere program Ola Suba. You know, like I promised. Na me wifigata program Mwanyisi Paint and Eggman. Okay, things is okay with both of them. So immediately we drop this one. Yes, Elizabeth Dalurian Dalo. Thank you. If I now Amakamere, all of us and the supporters of truth. The Kemambanina, we are only interested in the truth. And I know it is normal for you not to like into where some people want to feel no in a where with guy, pompous, in a where with pride, it is too proud. You gotta go Bagarabane. Oh, it's over isi wee ghọtahie gbagaro mana eziokwu. Even the Bible says that he that is with God is with majority. And then nganga. Onye ọbụla ịfụrụ nọ with majority, ọ na-enwekarị nganga. That is normal. Abụna ya m Christ. Onye ọbụla ịfụrụ nọ with majority, ọ na-enwe nganga. And that majority bụ the truth. So if you remember, if you are sure, na if you na-ekwu eziokwu, not because anybody paid you, not because anybody is hailing you, but because you know, Frank, no, but because you know you are convinced. So it is normal. He that is with God is majority. So if you know and you are sure that you are with God, ị ga-eme nganga, ị ga-eme mpako. Nganga ị ga na-eme bụ onye na-agwọ ọgwụ ya agwụba, onye na-eme ife ọbụla ọ na-eme emebe, maka na o mere meresịa, you are aware that he that is with you is greater, mightier than he that is in the world. So when you know these things that God is able to do,
ị kwesịrị inwe nganga n'ime gị. Ịghọtago? Enwere joy na-adị n'ikwu eziokwu. But I can tell you all that joy, that boldness, be ife some people name misinterpret as nganga, as mpako, proud, pride. So onye na-ekwu eziokwu ga-adị proud. Ọ bụzi onye na-ekwu okwu asị ga-adị proud. Bible sị ma anyị ga-anọgide na mmehie amara wee baa ụba. Ọ sị gị God forbid. Chukwu ekwena. So whatever anyị ntị isi wee fụ anyị, ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu. Ọ bụrụ na akwụrụ anyị ụgwọ, ọ ka iji etinye all lovers and the supporters of truth n'ekpere, na-agwafa na ife ọma a ga-emelụfa n'ụbọchị njọ na ụkwụ ama mpụfa ama, na Chukwu okike abịa ma ga-eburu ofe ụzọ belụfa azụ. Ọ dị n'ọfọ ka m na-agwa gị. So o nwere ife m ga-agbata gbanyere anyị ka anyị fụ ịma na ọ na-eme na-ekwu okwu insecurity. I want ndị be anyị to take it serious. Ife banyere insecurity, o kwesịrị ka ndị be anyị take ya very serious, because the thing is serious. The thing na-eme eme. The thing abụrụ here say it is happening, and ya ka anyị ga-ejide adị very very careful, maka na o nwere onye this insecurity fụrụra. Nwere onye ọ fụrụra ya, and o mere onye ma ụbọchị ga-abụ his turn. O merekwana onye ma ụbọchị ga-abụ her turn. Nnamdi no Ọmakamele. O nwere onye ma ụbọchị ọ ga-abụ. Ọ ya ka anyị ga-ejije take okwu insecurity very serious. Ya ka anyị ga-ejije make sure na anyị dị security conscious. Ọ dị very very important. And mmadụ ịdị security conscious, ọ dị mma, mana what we have n'aka anyị now, the level of insecurity dị na, I don't think na mmadụ ịdị nneke security conscious ga-solve the problem. Jude, no. Ọmakamele. Yes, it has gotten to that stage or to that level, but telling somebody to be security conscious is not enough. It's no longer good enough. Because if I have ife a na-adịta na careful, ịma ife a na-adịta na careful ka ị ga-agwa onye a dị careful, be security conscious. If I carry na be careful, do you know why? You cannot tell somebody that is traveling to be careful. A man that is traveling, a man or a woman that must, it is a must. No man travel, no man. You cannot tell that man to be careful. Do you know why? If all barobu moto ọgbụgba, ọ pụtara na park baa moto. So if one has to be careful, the man or the woman can only be careful of his or her surroundings. Be careful. Mind your bag. Ka mmadụ gara iburu akpa gị. Mind your bag. Ka mmadụ gara change your bag. Mind your bag. Ka mmadụ gara itinyere gị ife n'akpa. That one is be careful. But what we have now is now more than be careful, because you will definitely travel. You are not the driver. And you know that we have bad roads. So, and some of these things happened never bad road. Every driver bagide, he must slow down. Because driver bagide put on a bad road. On Gilma.
ya nwa bụ na moto ga na-agwazi ya to be careful, and igwe ya to be careful, you are now telling him to slow down, gafeta n'ebe ụzọ adịrọ mma before onyebe moto ọkụ, because if he continue n'ebe ụzọ adịrọ mma na-enye moto ọkụ gbaba speed, the motor may end up nwee accident, and the process moto emebie or mmadụ anwụọ, gbajie ụkwụ, gbajie aka, nwee injury. Ọ sịkwanị ka ọ gbapụta n'ebe ahụ ụzọ adịrọ mma, slow down. O nwere ike ị na ebe a meetie Fulani Herdsmen and the bandit, anọrọkwa ebe a bụrụ ndị mmadụ na moto. Azụ frankly, Mumu, you don't start again this morning, content creator, so you don't have work anymore. Adadiora Mma this and Adadiora Mma that. How can I avoid? Sorry, I can't help you. Even when we are not talking or saying anything by Adadiora Mma, even when we are advising you as a typical Bongorian that is now helpless, even when we are telling you what is happening around you so that you will be careful, you're not calling you. So this thing now go for like this. So moto baba puta n'ebe ụzọ adịrọ mma, ọ ga-slow down wee gafeta ebe ahụ, and ka o slow down danger dị, because ebe a ka ndị a na-esi ịgbara na brek ka ị gafeta ebe ụzọ adịrọ mma, ka ha mapụta n'ime ọfịa bukọrọ ndị mmadụ. Ị pụtakwana n'ebe ụzọ adịrọ mma sị ka ị gbaa speed, ndị bụ na moto ga-asị gị to slow down maka accident. So what we have n'aka anyị now is beyond be careful, and anybody can be a victim. Anybody. Ọ ya ka anyị ga-eji mara ife anyị ga-eme, maybe ya now. Watch this video from ya online, so masị ka nchi ya ka ịnụta ife merụnụ na ife ndị be anyị na-agabiga. Watch this. I am playing this from Medi Olotu. Now listen. This was where the persons were kidnapped yesterday. Look at the bus. Look at the bus. He took all the passengers. Look at the bus. Look at it. They took all the passengers. Yesterday we posted about what happened around Omutele to Ankpechi, or from Ankpechi to Omutele, where a 10-seater bus was attacked. Now, I came all the way to... A 10-seater bus was attacked. 18. If I were travelers, remember now what I'm getting. If we must focus. Esther, no, one day mother do wala. Isaac. Yes, it has been a while. It has been a while. It cannot be nowhere. It has been a while. Elizabeth Rapoya. Was a bandit, Gidia. Was a bandit, Gidia. I don't know how to say it. You gotta have water. I cannot stop talking about that. I am coming back after 2 hours to continue our program. Chayes, you don't tell. How are you? So, if I know ndị na-eme travel, motor moved from Enugu State. Motor an attack moved from Enugu State. And maybe, mainly, ndị na-eme bụ ndị Igbo traveling to, what they call to north. From Enugu State, ka motor move. Ị ga-anụ ya n'ọnọdụ. You're welcome. So, listen, let me go back. Motor, you have 18-seater bus. So, if I now ruin it to this stage,
moto ka a na-emezi attack eme moto attack ebukọrọ mmadụ 18 at the same time awa then ewee kpọbazie call ka eweta ego and mmadụ 18 ya ịma ntụ ụzọ bụ ngodi ụzọ adịrọ mma ịpụta n'ebe ụzọ adịrọ mma like we explained before ị ga-slow down slow down ndị a hang go somewhere chere because they know definitely you must slow down maka na ụzọ adịrọ mma esikwana ka ịgba speed n'ebe ụzọ adịrọ mma you may end up crashing ụgbọ ibu. So we are in serious trouble. This stage ife anọ now onwezi ntụ isi wee mee ka ime ya avoid onwero ka ime ya avoid isigodi na ị ga-efe n'elu ị na-edere ịba moto wee ruo n'ọdụ ụgbọ bifo ife n'elu isigodi na ị ga-efe n'elu ọkwụ nwere mgbe uru mụrụ na ha chọrọ ime attack airport. So onwere stage ife anọ na enwerozi ife ọbụla that can stop it. The only thing ga-akwụsị ya bụ na onye ọbụla kwechiri community ọbụla kwechiri onye ọbụla kwechiri nọrọ on guard. That is the only thing guys say onye ọbụla Chibuike no Amaka Merele. That is the only thing they say mmadụ. Wait, you cannot stop traveling. You cannot. Huh? If you travel, you will get kidnapped. Kedu ife anyị ga-eme? Anyị aga-atọ na ekpere whereby anyị na anyị nwere solution a bụ ka edozie obodo ka obodo dị mma ka security dị. That is there. Listen. Were kidnapped yesterday. Look at the bus. Look at the bus. They took all the passengers. No. Look at the bus. They took all the passengers. No. They took all the passengers. Yesterday we posted about what happened around Omutele to Ankpechi or from Ankpechi to Omutele. Ife abụkwa ụlọ ọgwụ degodi anya n'elu ụlọ ọgwụ degodi anya n'elu ife abụ ụlọ ọgwụ ife abụ the driver and ife abụ nsogbu dị n'obodo Bongo. Ị ga na ebe ị chọrọ iji gwọ ọrịa n'ụlọ ọgwụ nọrọkwa ebe a butekwa ọrịa. We are in a serious trouble. Where a 10-seater bus was attacked. Now, I came all the way to see the driver of that vehicle. I was boarded from Enugu to Abuja yesterday. Actually, I left Enugu around there to No. So I'm rushing down to Okay, Abuja. man. From Enugu ka ha bụkwa nke nọ na-eme from Kano to Enugu. Ọ bọọdụrụ from Enugu and ịma na ụdị njem a ndị be anyị na-akarị in number because ụgbọ na-apụ apụ ndị be anyị na-eme njem from Enugu. So ka ị na-pretend na all is well, all is not well. Ka ị na-pretend na Chidimma adịgo na everywhere abụrụgo chuga. You are just pretending. There is trouble. Listen. Boarded from Enugu to Abuja yesterday. Actually, I left Enugu around there to 3. So I'm rushing down to Abuja. I got to Utukpo roundabout at about 6 in the evening. So I continued my journey without knowing that something was waiting for me. So when I got to that point, Yes. it was a rough area. The road was not other smooth. It was a rough area. The road was not that smooth. Now, he have to slow down. Ka o nwee ike ịgafete ebe adịrọ mma, o nwede ebe dị mma, o nwede ebe ụzọ dị mma. You will see it yourself. If you have traveled with your car, na ebe anyị ị ga-amakwa nwanne onwerekwa ahụ
onwerọkwa ebe ụzọ dị mma. It is crazy. Mma asịkwa na some part n'Imo State dịkwa better than Anambra. That is just the gospel truth. If you drive from Head Bridge to Control, from Head Bridge Onitsha to Control, part Anambra na ụzọ a ọdịrị ọgịga. Anyị ma na enwere thick forest, mana that federal road ọdịrị ọgịga. Mana nke dị ọgịga bụ ịbatara na Imo, ọ dị ọgịga. So what is happening? Now that part of the road going from Head Bridge to Control, as long as lane on a part Anambra, they can within Anambra, the other adịrị ọgịga. Same from Control to Head Bridge. Ị ga-agbagide gbaa side Imo State, ọ dị ọgịga. Ịbatara na Anambra, from that part Anambra to Head Bridge, ọ dịrị ọgịga. And we thank God na enwere like thick forest. Ọ bụrụ na enwere thick forest, ebe a ka things ga na-eme. Because moto niile always slow down. Ọ bụrụ na ibugo moto nke gị gbaa, you go choke. CJ, no. Ọ bụrụ na ibugo moto nke gị gbaa, you go choke. Why not maintain these roads? The road adịgo dị already. The only thing I need is to maintain these roads. Can the road dị motorable? What is wrong with us? No. What is wrong with us? Maintain ụzọ arụgara arụ already. I remember the years back. Na-agba ụzọ a, it remains small, my close eye. I go just fire. They go where they go. Years back, about 9-10 years ago, the road now adroma, part Anambra adroma. So the problem we're here now, but like this man about to go put an elbows adroma. I chose him even a thing with the eye, man. It is crazy. This man about to go put an elbows adroma. He have to slow down, which is normal. And the back and their hungry. Because one is slow down. Maybe because they cannot hang neighbors of the man. Because mutobla already call 140, 160. Because those are the man. In abroad, on the express highway, if you go less than 100, police will arrest you. Paul, no, on one express, below 100, police will arrest you. If you drive 80, 90, police will pack you, mega arrest. Not obligatory park. If you drive lower than 100, security camera capture you. If eating a run at that highway, 100 and above, you're gonna go. Because those of them man. The government, the shop knows of them man. So the government a standard meet na that highway. Because they are sure knows of them man. A standard you must meet. So it can happen. Ịgba the ụzọ fụ na ụzọ dị mma, rụọ ụzọ asa iru. Ebe a idebe standard to make sure the movement na-aga. They don't want anything that can slow anybody down. So the man apụta ga ebe a gba break ndị apụta. So while I was on motion, I now had a gunshot from my back. It was like maybe one of them was hiding inside the bush.
So immediately I passed the person, and I had one gunshot. So immediately I checked my side mirror. I now Thank saw God that about somebody three. is confirming. You have to drive 180. 180. Ọ bụrụ na ị nwee moral ịkụ that 180 ụmụ ife a, don't even enter that road. That road bụ for ndị nwee moral. Ndị nwee moral, ọ bụrụ for ndị kpekekpeke. Ị ga-enwe moral. Ị ga-aga azọnwụ ụgbọ. Don't go there. Chọọ ụzọ ebe ị ga-eje. Iru ebe ahụ ị na-eme ifesa oge. If you enter there, ị ga-aga azọnwụ ya, ị ga-akwụ ụgwọ. Na-agwa gị, I'm not talking about Europe. Ana m agwa gị na o mere highway. Agwara m gị nọ everywhere. Enwere particular highway n'Asia. Mmadụ akpọrọ gị afọ obodo ya. Enwere particular highway arụsịrị. If you just enter that highway, you cannot go below 100. If you go below 100, security camera ga-capture gị and ị ga-akwụ ụgwọ. A particular highway. Ya ka o ji kpọọ ya highway. Ọ for ndị na-akụ speed. So I am not talking about Europe, so that you don't see it as if I am misinforming people. I said, no mere highway, not everywhere. O nwere ebe ya abịa ịgbaba, ị na-enwe speed limit. Ọ na-adị n'ụzọ. Arụọ ya arụọ, agwa gị na ife ị ga-agba ebe a bụ 60. You cannot go above 60. O nwere ebe ya abịa ịpụta na agwa gị na ị ga-agba 100. You cannot go above 100. Mana nna agwa gị na o nwere particular highway. If you go below 100, you will be arrested. Not in Europe. So I don't know about Europe. Even n'obodo Bongo sef, o nwere ebe ya bụ, o nwere ka ụzọ ya esi ya dị na ede ya ede no 60. O nwere ka ụzọ ya esi ya dị agwa gị no 80. O nwere ka ụzọ ya esi ya dị agwa gị 100. Speed limit a na-etinyegasị ya n'ụzọ. So that is that. I am not giving misinformation. Maybe no ụzọ nke ị gbagoro. It is 80 to 120. Maybe no ụzọ nke ị gbagoro. I am telling you about the one that I know. Not in Europe. O nwere highway. Not all the road. O nwere highway ga-abịa ịpụta. If you go below 100, you will be fined. Daalụ Ndubuisi. Daalụ Nicholas. Ka m na-agwa gị, some will be 3 lanes, 140 and above, 120 and above, 100 and above. You are very correct. Ọ bụ ife anyị na aka na-ama anyị jiji n'obodo Bongo. Kụwa 3 lane. Kụwa ya n'enu. Ụzọ nna agba gị bụ na ịgba below 100, ịkwụ ụgwọ n'elu ka ọ dị. Arụrụ ya n'enu. Rụọ ya n'enu, isi na anị na-aga. O nwere ike iteke gị 3 hours plus ma isi na anị. That is, ị na-agba normal road dị na anị. O nwere ike iteke gị 3 hours plus. Mana ịgba enu a, maintain 100 and above. 1 hour iruo n'ebe ị na-aga. Or less than 1 hour iruo n'ebe ị na-aga. Mana ịgba anị, ọ dịkwa mma, mana ọ ga-eteki gị. Ị nwere ike nke ahụ, ị nwere ike na-emere ife sọrọ gị. Ị nwere ike orure gị 60, orure gị 50, ihe ọbụla sọrọ gị na-agba ahụ na anị. Mana n'elu nke a na-agba gị n'elu, ife abụ 3 hours plus journey na anị. Mana ịgbago ha n'elu, ihe a bụ 1 hour journey. Iru ebe ị na-aga. If you go below 100,
Good afternoon, Mazi Kelenna. Even in UAE, 80, 100, 180. If you enter 180 road in UAE and you go below, camera will find 500 dirham. Oh, so it is not misinformation. O nwere ụzọ a na-akụ 180. Ya ka nwanne anyị nwoke a kwuru na if you enter 180 road in UAE and you go below, camera will find you. So ebe a bụ ife iruo na model oge iruru ya na o mere ụdị ụgbọ ibu na ịgbatara anya iti ya arụ ịzọtị ya ọkụ afụ ka o si. Some highways at the point they clean the limit, meaning limitless. The road has up to 5 lanes in Germany. Okay. Sometime a clean or the limit, limitless. Or you know, but also what is 200, you are good to go. That is if I had the shop. Amaka Mele 3 points. No. No, so things they heaven the no what. So I want to know come one or what. Believe one in Musia no heaven, but so tagodi and eze here. So that you musia at least a man with the experience of heaven, they know what. So that obviously if you die poor here, in one no it did not show me because you are poor here. So when you get if I could ever them, they may be like, nah, if you take this poor man to heaven, you don't need some certain things. Okay, you gotta go. Okay, take some months before what if just take him to hellfire. He used to eat, he can cook. Just you need new apprentice. I'm gonna to couple of heaven. Just take him to hellfire because we are too busy now. Take him to hellfire. He can cope. He understands hellfire very well. Yes, a good character na earth. A good character. O merit ya. You got that? O merit ya, but na heaven. That is after Konya. A good character. O biri ezi ndụ. O merit ya. Mana ọ marọ maka ya. You got to go. So and I ain't too busy now. Even akuziri ndị mmadụ into Odionya, even akuziri how things work. Like heaven. You got to go. So for that reason, okay. But you go there and hellfire first. But I is less busy. I come up there and hellfire. Whatever teach you there. You got to go. So no, not possible. Not possible. So I was saying, Zoto wagodi. Ndị ọcha azọtago nkefa ịnọdụ. Onye isi ojii ịchọrọ ịga na heaven mgbe nwa dozie obodo edozie ka obodo tọọ ka ute ịjụ ndị bụ eze daalụ nnọọ maka mere more love nnọọ maka mere. In Germany, every highway begin with 80 and above. Okay. So we continue. Of them at the back. So I now told the passengers that we are in trouble. Looking at the front, there are more than 6. Wow. And they didn't even hesitate to start shooting directly to the car. So when they shot at one of the tire, I now had to bend my head. I was not looking at the front. I had to bend down so that the bullet will not hit me at the front. So when I bent down, I was trying to control it. They call super story. Ana akụ ya ntụ ọ dịghị ka ọ movie. Ife a bụ experience onye a nwere because l'obodo Bongo have failed to protect life and properties. Paul Dalo. Ife a na bụ ọ na-akụ ya ntụ ya na ịma o nwere ka ọ ga-esi ya na wetin in the talk. The reason why o ji akụ ya na bụ no survive. On ndị ya survive.
The reason o ji akụ ya ọ bụrụ akụkọ ọbụla obodo have failed na their primary duty. Asọchukwu nnọọ Amaka Mele, Emi nnọọ Amaka Mele, Loveday Amaka Mele. Okay, from Cone, Deutschland to Czech Republic is unlimited speedily and is 4-lane. Okay, Emi daalụ nnọọ. So a na-akụ ya na ọ bụrụ akụkọ maka na ọ dị ndụ, and ọ dị ndụ with mgbe egbe agbara ya egbe n'ụkwụ gbaa ya n'afọ. Ife a bụ ife ordinary Bongorian is going through. Onye abịa driver, onye a survive ihe a, ọkaja continue kwa n'ọrụ driving. Ọ continue godi n'ọrụ driving. Ọkaja continue n'ọrụ ịgbafa. Because o nwere ike ọ survive cha ya na o decide ya na ịgbafa na ya ama mmenwuzi ife dị na ya. Na ya chọrọ ka ya na-agba nneke n'ime obodo. Ọ bụkwanụ n'ime obodo nwanne ka ọ dị mfe. Then ndị na-eriskizi their life ịgbazi fa, ọ ga-emekwazi ndị ahụ adọbụl ọ the transportation fee. Because onye ahụ amarago na ọ bụ do or die. Ọ bụrụ na ihe a na-agbagbu 50,000, o nwere ike ọ sị gị na ihe na ya ji anaghị 80,000 iji kwuo sị gị na ụzọ adịrọ mma. Even as we speak now, some places bụ ordinarily ị ga-akwụ obere ụgwọ. Itinye ahụ isi ebe a na-agwa gị na this is raining season, this is raining season n'obodo Bongo, this is raining season na ụzọ adịrọ, amara gị price. Ịjụ ntụ anyị were moto gị tinye, iburu moto gị gbaa n'ụzọ a 2 times, ibuji ya na mekanik kwa gị chaji ego na-eji iji arụ dị moto, ịpak ya dị moto. So we are in trouble past maintaining motor n'obodo Bongo now. The too expensive because na ụzọ adịrọ mma. Some things eji arụ moto eji edozi ụgbọ n'obodo Bongo now abụrụ men quality. Mana ị ka ga-akwụkwa original mana agwa gị price ya ị ga-ego nkwe. Even at times nke ahụ ị ga-afụ afụ n'ọnụ original igo ya itinye ya, the thing may disappoint you in few weeks. Elizabeth Amaka Mele, people should try and join a no company when embarking on a journey in case of something like this because of trust. The truth is that both know and both known and the unknown company. The truth is that there is problem now. Those names before. The thing is no longer about name. Mana anyị makwara na onwere ntụ esi wee kaa akụkọ before na ụfọdụ ndị ụgbọ ndị na-anya ụgbọ na-awụ ọkụ weti ndị a akụkọ ụdị akụkọ. Mana ọ bụrụ na ọ bụ ife ga-eme na ị ga-eme, the thing is now happening everywhere. Nke ya this man bụ mgbe egbe now. Ọ mara ihe ga-asị na ọ bụ setup. Ọ bụrụ setup ekwesịrị egbe ya egbe, ekwesịrị ka arapụ ya. Wefughị ya. Elizabeth daalụ. Chukwu kwụghachi daalụ rie nne. Godwin no. Amaka Mele, thank you so very much. Ọkwa eziokwu ebe a ka anyị pasa. Ntụ ihe pụrụ isi wee nye m ya na ọ ka mma karịa ala enyi na m 1000 ya si m kwuba okwu asị. I'm telling you, I will be restless. I will be stupid and useless. La mụ nara 1000, 2000 ego enyi na m na wee kwuba okwu asị. Ị mara na ife m na-arụ abụgo. So ọ ka mma ntụ ihe isi wee mee ya weta obi ọcha. Anyị ekwechirikwa ebe a na-ekwu eziokwu. Anyị gwa gị enwere ike man like ya emesịkwa ị ga-ekweta na eziokwu. Daalụ rie nne. We will continue. Chukwu ga-eme amara anyị ya nọgide n'oge na-adịghị anya nwanne anyị nwoke
anyị na-ene anya apụta, anyị na-ene anya n'oge na-adịghị anya na ọ ga-apụta. Chukwu nyere anyị aka use onwe amadi ya. So let's continue. The vehicle to know if I can get to the last people. So they had to shut the second tire, and the vehicle could not move again. So before I could know it, I didn't even know that I was shot on the left leg. Wow. So noticing this one now, this bullet. Agbara ya egbe n'ụkwụ. Oge a na-agba egbe ha, mgbe ọtụrụ ya n'ụkwụ, ya nwa amakwuro. Ọ nọkwara nke tụrụ ya n'akụkụ, ya nwa amakwuro. Efu na ya nwa na onwe ya na Chukwu zọrọ ya, ọ narụ na nta. Here was later. So when I now opened the door to jump down and ran into the nearby bush, because I was very close to the bush. So n'obodo ụdị ife a na-eme, mmadụ sị gị bịa na-enwe m handkerchief, no me one man of God, one powerful man of God na-ere hanky. Ịghọtago na hanky ya na ijide ya na ụdị ife a mee na ọma mmega affect. Every Sunday ụlọ ụka a ga-eju eju, and ndị mmadụ ga na-ego the hanky with obi ọcha. Easy way no, amaka mere. Ndị mmadụ ga na-ego the hanky with obi ọcha. A na-agwa gị na ụdị ha mee. The reason eji ere hanky bụ na ife arụ na-eme. Ewetazie hanky ga-abụ ijide ya, ife arụ ama mme gị, ị ga-ego the hanky. Ọ ife a bụ ife eji mgbe niile ọ dị ka ị nọ na chọọchị. Ife arụ na-eme, ọ bụ na ife arụ adị na-eme, nwanne gị na ụlọ ụka enwere business, chipo in the morning, ikpe ekpere, you head to work straight. Reality. Ọ bụrụkwanụ na ofu nwa dibịa na asị gị na nwa dibịa a na o mere hanky ọ na-enye, ịma na o mere mgbe a kọrọ akụkọ asị edila n'ọgụ. Justin no, ọmaka mere asị na edila n'ọgụ na o mere mkparụ ọ na-enye. Lese na asị na ọrụ mere nwa dibịa na-enye mkpara, ọ na-enye n'onwe hanky, oke ite, ibubo, ayakata, ara agba aka, udu akọ mmiri, just name them. Amarọkwa m ya na social media ka m matara, because before I bịa chebe Kelenna TV, why are you shouting na ara agba aka, udu akọ mmiri, ayakata, ibubo, oke awere, ọ na social media ka m ya. Ano na ọ nọ ndị dibịa na social media ka m matara. Ịghọtago? You are very correct. So ewee sị na ome ofu nwa dibịa na hanky ọ na-enye bụ na onye gị ụdị ife a mere ana ime ya ntu a ga-awa idisapia. Nwanne speed ka iyo iji igodi hanky. I na-eregodi that hanky 100,000, you go buy. Because ndụ ka ị ga-egodi hanky ọ maka na ife emerụ, ife afịa zụọ. So ị ga-afụ one man of God na-apụta na-aba na ya bụ nke abụrụ nke ọzọ na hanky a na ude a na anointing oil a na olive oil a. Gịnị ka esiri nkwu na social media ka mma afọ ihe a na-akpọ I don't know it. Ntu forget about ka m na-akpọ, ife ọjọọ na-adị izi mmụta. Ife ọjọọ na-adị izi mmụta adịghị ihe abụ Igbo, na ife abụ ayakata, na ife abụ kawele, na ife abụ ara agba aka, na ife abụ udu akọ mmiri. Ịghọtago? And ị ma na afọ ya na-agbasi ike, udu akọ mmiri, enu ya ntu a epịa ntị. So onye ọbụla gwara gị na hanky ya na ọ na-arụ ọrụ na ị ga-edisapịa ma ọ dị ihe a mee na 200,000 igoba ya. Mana onye ahụ amarọ na the only way to solve the problem bụ na gọọmenti doziri obodo, onye ọbụla enwe aka ọrụ, nwee ihe ọ na-eme. Ọ ya ka ndị ọcha ji wee bụrụ ndị ọcha. Ha nọ n'ogologo akụkọ, fapụta fa edozie obodo, fadozi arụ ụzọ abụrụ gengem. BMW ndị moto bịa iri ya, fa agbago, ha na-etesti 200 speed
Udanya ne arụ n'ụzọ already. Ị ga-anya how that is limitless. I'm going to say unlimited. So ha bụrụ that their sport car debe ọsọ for ha about 300. Then nke nwa ndị ji egozi dị moto, ị na-ego dị moto, ị na-ego ya n'ụzọ ebe ị ga-anya dị moto adịgo. Mana nke be anyị na-ekpe ekpere, imegide ekpere kpesịa, yet nothing changes. If you fail to do something, nothing will happen. For something to happen, something must happen into accord. My leg could not carry my weight anymore. So that's when I noticed the gunshot. So they came to me and was asking me, so you don't want to stop? You don't want to stop? So you're trying to run. I said, no. And I had to lie down on the ground. And I was begging them. I understand you, my brother. Everybody is a suspect. Oh, my God, everybody is a suspect. Manina, now me already suspect. Igabo mmadụ na-abụzi bụrụ nke ibu mgbe ịghọtago na because mgbe a gbara ya egbe ọba ebe ahụ a gbara ya egbe ahụ nwekwara ike eme mistake agba ya ojebe suspect nke ya nke nje na-asị nna na onye abụkwa suspect nna na ị na-ene onye mere ife ahụ anya ọ na-amacha ọ na-eti na God save me o emeka na eme ọ dọdịkwa possible na Chukwu ụzọkwa driver kwa ị na-ene ya anya mgba atụrụ ya ịghọtago ọ bụrụ na ike nga ya dị arụ ọ na-etikwe na God somebody somewhere na-asị nna na onye a na-etikwe na God asị si na ruo ya anya that I don't trust you because of ụdị obodo anyị nọ n'ime ya na ife ọjọọ na ife arụ na-eme mekaniki ekwezisi mana ndị bụ ndị ara. Please, I was not running. It's just because I could not control the vehicle since I was shot on the leg. So the little Fulani guy there was hitting me with cutlass. They were all Fulanis. Yes, like the ones I saw. I can't. They are many. They are up to 10. So I can't be looking at all of them. And they were asking us to lie down. So I was on the ground begging the junior one, the little guy. Please, I was not running. I was shot and I cannot control the vehicle. He now asked me to stand up and open the gangway. So the vehicle has 2 gangways. The one at the driver's side. Onye ọbụla na-eme ife ọjọọ na anịbe anyị o ruene mgbe onye a ga-echegharị. No matter how much a na-akwụ gị, onye ọbụla ịfụrụ na-eme ife ọjọọ na anịbe anyị o ruene mgbe ị ga-echegharị. No matter ego ọbụla a na-akwụ gị ị kwesịghị ichegharị. Do you know why m ji ekwu ntu a? Ọ bụrụ na Jizọs na-abịa, no, mana ọ bụ na ego ahụ ị na-ana presently onwe ezi value. Ego ahụ ị na-ana ka ị wee mee ife ọjọọ enwe ezi value. Ego bụ nga enwe ezi value. You may not understand this thing in na-ekwu now, but I pray God open your eyes for you to understand ife na-agwa gị. Ego bụ ngo awọt ozi mmadụ iji ya wee mee ife ọjọọ. Ọ bụ ego a na-ebunye ndị bandit. In fact, as we speak, enwere m ike isi gị na ndị bandit bụ the highest people eme business n'obodo Bongo na all these Fulani henchmen na-ekoro ndị mmadụ. Mma asị gị na fanwa bụ ndị afịa ha na-azụ. Fanwa bụ ndị afịa ha na-azụ nke ọ dị ukwuu. Ejide ofu onye demand ya 10 million, 5 million. The people agbagharị ha anị kama ere ha anị kwụọ. And ego ahụ nwee efe ha ji eme. Then ị bịazie n'ime ndị be anyị na-eso nwanne fe imi na-eme ife ọjọọ maka ego. Ego one ka ha ga-akwụ dị gị? O nwere ime ị ga-esi nwanne gị ife ọjọọ eme nwanne gị akwụọ gị 5 million? Ndị onye osi imi na anịbe anyị o nwere ime ị ga-esi nwanne gị na akwụọ gị 5 million or 50 million? Kedu ụdị ime iji na-esi mmadụ na akwụọ gị 50 million naira?
then akwụkwọ dị gị 50 million naira maka na isiri imi 50 million naira o nwere na ife o zuru o nwere ike na ife 50 million ga-emenwu kedu ife 50 million ga-emenwu na this present economy onye ọbụla fụrụ onwe ya 50 million ọ bụ how many thousand dollars kedu ihe 50 million ga-emenwu a man ga-afụ ego before a man that have not worked hard and make his own money kedu mkpa 50 million naira ga-egboro ya e nwere ike werekwa 50 million ya asị onye ji afụ ego before o mebeghị ife o mere before o ji ebido ribegodi ego kobegodi bube nwaanyị bigasị ụdị ndụ obi were before na-ebicha na sọm ụdị ndụ obi were because ọ bụrụ ego ọka na-ekọrọ such money ọka nwere ndụ testri before na try to live the kind of life he have not lived before ego agwụla so ife abụ reasons ntụnesịrị sịnị na ife ọjọọ na-egosi ya enwezi isi $2,000 ọ bụ ego ole na-egobe anyị na n'ihi mere nnọọ n'isoro nwanne gị ime na-akwụọ gị 5 million naira 5 million naira na this present economy now is ruru $5,000 ruru $5,000 5 million naira 5 million naira like this present economy now ruru $5,000 so for the 5 million ego be anyị ịgbakọ ya na dollars ruru $5,000 ka iji maka ya si nwanne gị na-egbuo ya these are things ga-aba ịgbakọsịa ya ntu a ị mara na o nweghị isi ọwa ọtụrụ ya ego presently ego bụ ngo adịghị egbozi mkpa obere nwajaghị problem ka ọ ga-asọlvụ ego agwụ o nwere 5 million 3,000 something. Is that what you mean? 3,000 something dollars. Now this present economy, ka iji maka ya suo nwanne gị mere nwanne gị 3,000 ka iji maka ya suo nwanne gị na-egbuo ya. Ife niile abụ ife ga-abịa ịgbakọsị ya mana na ife niile awụ otu ozi ya. Eziokwu. Because 5 million ama nrụnwa ụlọ. Ọ bụrụ na ị rụbere ụlọ i wee suo mmadụ imi akwụọ gị 5 million naira 5 million naira ama nrụnwa ụlọ. 5 million naira ọ dịghị ma ọ bụ naija ka ị chọrọ ịrụ. So ụmụ ife enwezi isi ife ga-abịa ịgbakọsịa what is 5 million 5 million ọ rụrụ ụlọ 5 million ọ ga-arụnwu 6 rooms. It is not. Ọmanụ ya ego one ka ị na-ere isi ego one ka ị na-ere zinc ị ga-akụ ya POP ka ị ga-akụ ya PVC ọ bụ ego one ka ị na-ere a bag of POP a bag of cement POP 1 bag of cement currently ọ bụ ego one. So ịgbakọsịa ife a efu na ife niile enweghị isi don't forget na agwara gị na ife niile abụ vanity upon vanity la that stage ka anyị na ife a. Agwara gị na ife niile abụ vanity upon vanity na that stage ka anyị na ife a. Ọwa ọtụrụ ya. So isi nwanne gị imi ịrụbụ ụlọ ka nwere ife ịmara achieve na ndụ gị enye gị 5 million naira you will definitely use that money because imegide the money na building project or the money atọ dị ya the building atọ dị ya then you now have to commit another ka itinyekwa the money dị ya before ị na-eme ya first my second nke ịta aka akpara gị chọọchị agbasa. So ya ka onye ọbụla ma ife ji wee kwesị na ịgbara ọsọ n'ife ọjọọ na ịgbara ọsọ n'ife ọbụla ga-ebute ịkwafu ọbara because of vanity
upon vanity. Now, yeah, everything is vanity upon vanity. Value. And now, the reality of now, it is vanity upon vanity. Vanity to the point, even a 5 million naira, among 6 rooms and parlor. It no fit. It no fit. Oh, now called vanity. Man, about vanity. Over there. Official now. 10 million naira, no fee do up. Who depends is what you know. So if you know water, na if you need the bravo, in a brain or talk was this table, go back a water, na rigori 3 square meal every day. When service from there, in a move without toiling your hand, without say white, say red. How God is going to do it, you will not know. Consistency is the key. So ọ bụrụ na ị na-eme ife ọjọọ na-ezu ori na-eme kidnapping na ụmụ ife a rapịa, it cannot solve your problem. 3,000. So what was here? If 5 million cannot build you a house, kedu the reason iji ejizi na-eme ife ọjọọ? Mgbe ọ bụ na 5 million naira amamụrụ wuruwu ụlọ afụrụ anya, what is the reason iji ejizi na-eme ife ọjọọ? Ị ga-ama ụdị tokumbo, direct tokumbo moto ị ga-egote na with 5 million. Ma ọ bụrụ na ị ga-afụ direct tokumbo moto ị ga-egote na with 5 million. Ka asị na ọ bụ ka isi nwanne gị imi akwụkwọ gị 5 million naira ka ị were ya goro tokumbo moto. Ị nwere ike at the end of the day 5 million ahụ moto ị ga-egote abụ moto anya kagoro na Nigeria. Before you manage 5 million ahụ aba na moto ahụ tipịa dị moto aka park ya one place, move. So ihe njide gị instances niile na-abụ onwe ihe ọjọọ ị na-eme saa aka. The only problem 5 million ga-solve a man or a woman ga-walk ube na ndụ ya kpata ego nke aka ya ga-arụba ụlọ ga-enwebara ife ọ mara achieve. The only problem 5 million ga-solve nwunye ya bụ o were o buru nwaanyị ọkwụ ụgwọ hotel ọ gaa na dorime o mee dorime etuo ya afa. Problem 5 million gas solve as we speak to any young man or young woman that have not made 5 million before for his life, that have not achieved anything. The only problem 5 million gas solve ya bụ ya nwe iji ya saa anwụrụ bịa na baa na more than my mesi order my buru nwanyị gaa na hotel kwụọ ụgwọ room, maybe ọkwụgwọ 1 week, kwụọ ụgwọ 2 weeks, ya na nwaanyị anọ dia. That is the only problem 5 million ga solve, bro. Somebody ga-emebere anything achieve na ndụ ya. Because ọ marakwa na ife o ji jide amadi jeme. So o risie the 5 million, o jekwa atụ ife ọjọọ. Mgbe o mege ya first, second, the third one, nke ịtọ aka akparị ya, nke ịtọ ọtọkịrị. O nwere some tokumbo moto, o dependre. O nwere tokumbo moto above from 6 million plus or 5 million plus and above. So if anyị ji ekwu ife abụ ka arụ kwụsị na anị be anyị na ego a adịghị egbezi mkpa. Ọ mere mgbe ya bụ jide 5 million, you are a big man. You are a big man. So when you think gbakọsịa ife niile a ife anyị chọrọ ime ọwụ ọtụrụ ya nwa, ịrụba ụlọ, igobe machine, igobe bicycle, onwe the business ịma, the only thing ịma bụ isi anwụrụ and ịchụ nwaanyị and iyi akwa, ewesị gị ka ejesuo mmadụ ime ka enye gị 5 million. Ife enyekwara gị ife abụ ego ị na-eriri onwe gị within 1 week dị ego ahụ. So chegharịa n'ọwụ ọtụrụ side and the other side. Yes. So I have to stand up and manage my leg, dragging the door to open it, but it was locked inside.
So he keeps hitting me with that cutlass until I pass through the back of the vehicle. Reaching there, the other passengers have opened the gangway, and they were all coming out. So I was telling them, okay, let's lie down, so that they will not harm anybody. So the one with cutlass now went at the other side of it, that is the driver's side, at the back. He was using the cutlass to pieces the glasses and the frame, telling me that I'm very foolish, I'm stupid. So we were lying down there, small time, they didn't waste time. They now asked everybody to stand up and line up. No. So when I stood up, I could not walk. I was carrying my leg. Once I want to make a step, I will stay for. So when they look at me and they see that I cannot move on with them, they now ask me, "You are the driver?" I say, "Yes." "I go back." So immediately I stopped when they shot at the two tires. The guy at the front, because I was having a gear at the center, and the guy, a brave guy, of it. So immediately they shot at the two tires. As I was opening the door to run when I fell, the guy immediately opened his door and ran into the bush. Obodo Bongo now demands that you are physically fit. A brave guy. So Obodo Bongo now demands that you are really physically fit. Or that now say, boss, in the book for I say I found the big man, but Omazi and waiting. Amago Konafon Sioko Apoginike. So the Obodo Bongo now demands that nigga are physically fit. Ngaja about that no so. Ibaba so. Abo ko no. Bifi na ebugarisi onwe Omazi Amago Konobi. So agba mbọ now. So wee ka afọ a na-anakpudo ime ihe a na-agbaghị mgbe a na-arụ gị amaka arụ amaka ya makwana ewepụrụ afọ ya no sign of big man ọ bụghịzi ya ihe a bụ ọrịa, that is sickness. Ọ na ka anyị mazi na ife a bụ ọrịa, ife a abụrụ iriju afọ, ife a abụrụ arụ ịdị mma. So ị ga-agba mbọ na-adị physically fit. Well, o mejiri onye bụ mmadụ ole ebuji afọ n'obodo Bongo. Ọ bụ iriju afọ were fụ extra na-adịghị n'afọ. Ọ bụ ifu ego were nwee ezigbo biya. Mmadụ ole ka na-aṅụde biya na? Do you know how much is one bottle of beer n'obodo Bongo now? One bottle of beer. Put call across. No more local bars. Some local bars 1,000 up. 1,000 up na some local bars 1,000 ofu beer. So ịmaala ịnara 5 million ego iji wee suo mmadụ ime. Ịgadaga na ịpụta bunye ndị mmadụ 5 straight. Ịma na ego agwara. Ịma na ego abụgo. No more local bars from 1,000 up bụ beer. Enwezi beer 800. Enwezi beer 800 naira. No, from 1,000 up. No more local gota. Mmanya a na-aṅụ n'akụkụ gota. Mmanya a na-atọ ụtọ. Ị na-aṅụ ya n'akụkụ gota. Ụmụ this bad odor na-esi na gota apụta a na-eku iri gị. Ikpochi obi n'ebe a na-ele ya. Ihe akpochi obi gị ọsọ ebe a bere ego. Ije ebe ọzọ ntị anụghị efe. So beer niile bụ from 1,000 up. Ịgbakọzi agwa gị na ego enweghịzi uru ọ bara n'obodo Bongo. That is the truth. So ị kwesịghị ịrapụ ya. Ọ bụ iru Chukwu. Ịchọ iru Chukwu mmiri na-abụ ọkwa banye dị na-eje na chọọchị na-akpagharị. Ịchọ iru Chukwu bụ nke nwere ibibe ezi ndụ. The hour is now. Anyị ga-achọ iru Chukwu. Ọ bụrụ na ị ga-achọ iru Chukwu by na ị ga na-aga chọọchị na-anụ preaching, you will know the truth. That truth you know will set you free. You will know the truth. Nke bụ na mmadụ kpọọ gị nke bịa mee ife ọjọọ, bịa suo imi, bịa mee nke a, bịa bụrụ nwa ajọ mmadụ, ịgba ọsọ because you already know na ajọ ife. Ị chọbụ iru Chukwu by doing the right thing. Ibido sọba ife ọjọọ oyi, amasị, okwu asị, ori, kidnapping, ịsọba ya oyi.
Pastor don't need to preach to you before you mara na ife ọjọọ bụ ife ọjọọ. Ị ga-ebido sọba ife ọjọọ oyi. Kelenna, you are right. When I came to SA, 1 million was 50,000 rand. But today, 50,000 rand is 5 million naira. Oh. Because ife dị iche. So we are now at that point. Ebe ego ebe ego ga-abụzi ife mmadụ kwesịrị iji wee mee nwanne ya ife ọjọọ. That is the era. That is the phase anyị nọ now. Ebe ijiji aja n'idi ego. Ebe ọ ga-abụ ka ị nara ego suo nwanne gị imi. Ka ị nara ego rụọ ọrụ sago. Ka ị nara ego kwuo okwu asị gbaa ama asị. Ọwa ọtụzi ya. Maka na the most important thing dị n'iru anyị na-abụ survival. Self-preservation. If I about the most important thing na ndụ anyị now bụ self-preservation. Ọ bụrụzi banye ife ị ga-eri. We have passed that stage mgbe a kọrọ akụkọ uko. Self-preservation. All friends of mine currently build a bungalow of 1 room and a parlor, self-con, of 2 flats, and they spent over 25 million. I tell you this thing. So I am telling you what I know. I am telling you what I know. From the comment of this, our brother. Kelenna, you are right. When I came to SA, 1 million naira was 50,000 rand. 1 million naira was 50,000 rand. But today, 50,000 rand, the same 50,000 is now 5 million. The same 50,000 is now 5 million. When I first traveled to Asia many years ago, they are 1,000 or 5,000 naira. Then, Malana, that same 1,000 is 50,000. Into according, the obodo akastiana okwesi ozi mmadụ iji maka the obodo mee ife ọjọọ ma ọ bụ self-preservation. O mere egwu a na-agụ mgbe a sị chechiche ndụ gị ama mma ya gụtazi ya bere onwe gị akwa na bụ mgbe ị ga-ebere onwe gị akwa because ị kwesịrị ibere onwe gị akwa because you are a witness. Nwanne anyị nwoke a now is telling you what he witnessed. Oge ọ gara Saudi, 1 million naira bụ 50,000 rand. Today, he is a witness. The same 50,000 rand is now 5 million. Ị kwesịrị ibere onwe gị akwa chere onwe gị echiche ndụ gị. Ị mara na ego awọt ozi ka e were ya mee ife ọjọọ. Ị na-achọ end time. We are already na end time. Mana ịma mma mana ịnụ ozi ịgbakọ with events, with reality that has happened. Ịgbakọ ewere mara no self-preservation bụ ife nwere ike ịzọ gị zọ your race. Ọ bụrụ isi imi. Because what is happening now knows no boundary. O mere onye ọma. O mara ma ịbụ Christian. O mara ma ịbụ onye ọdịnala. O mara ma ịbụ onye omenala. O mara ma ị dị rich. O mara ma ị dị poor. O mara ma ị nwere ụlọ. O mara ma ọ na ị nwere ụlọ. O mara ma ị bụ landlord. O mara ma ị bụ tenant. O mara ma ọ nwere ebe igoro anị. O mara ma ọ bụ na ọ nwere ebe igoro anị. Ife na-eme na bụ apịara awa apịara mbara. That is the stage anyị nọ na. Ya ka iji eji ife ọbụla bụ ife ọjọọ iso ya oyi. Nkwado ọbụla bụ nkwado asị iso ya oyi. Ife ọbụla bụ ife ka akwafuo ọbara iso ya oyi. Very important. Maka na ife ọbụla akwafuru ọbara o ife ọbụla mmadụ kpọrọ gị ka akwafuo ọbara na-aga enye gị ego.
ị gaa and solve your problem. The worst people, but somebody that have not made 100,000 on his own kemgbe o si wepụta ụwa gbagide mbọ genuinely gbapụta 100,000 inye onye a 10 million naira ị ga-arụtara n'isi imi ọ ga-akụpịa the money under 1 month maka ọ mara ife o ji eji aja eme. A friend of mine recently built a bungalow of 1 room and the parlor, self-con of 2 flats, and they spent over 25 million naira to build it. Building materials in the zoo for some times now are ridiculous. That is correct. Building materials now, the honor. It depends where you are reciting right now in Zoom. I don't understand. Okay, maybe it depends. Maybe now. Maybe every be now. 1 bag of cement is 13K. Oh, self-preservation. Ya ka iji ejije etinye ntị na nwere onwe. Genuinely yo. Ndị bụ nakwa na-ekwu ya genuinely. Na-akọwara gị the ups and down dị ya. Ka ị nwee ike build mmụọ gị, build your moral for what is to come. Ka ị dị prepared. Adịghị ezozi omezighị okwu kwesịrị ka ezo ya ezo. Omezighị okwu kwesịrị ka ekpuchie ya ekpuchie. We are all adults. Self-preservation. Ị ga-ama now na the only thing ị ga-esave gị self-preservation. Iru na community gị, onwe ihe community gị na-ekwu ị na-etinye ntị. Iru na your village, onwe ihe ha na-ekwu ị na-etinye ntị. One okporoko called is 45,000. Yeah. So where's ihe ego bụ? So he escaped them. But the girl at the center could not run, as well as the others at the back. Then they took the rest into the bush. I now saw a group of people from up coming down with that the same guy that escaped. Yes. I said, thank God, at least since they are coming with leg, they can even. Ndị niile rụrụ ọrụ sabo akwụ ọfụ ụgwọ. I'm just saying, for example, the mmadụ rụrụ ọrụ sabo from abroad. Like this thing Eru Moroga from the XDOS, Aneku, Sabo. You gotta go. Let's say now for some of them who work. They based abroad, I work for warfare already money raw hotel. Now they buy. And they came with us where that hotel, for example. Faka Garo, now that hotel. At least soon. Ima pay for Obuni when property. You can just see it here. You can just see it here. Go get it somehow. Obuni when property. Or wherever na property I in where. Name a for job to acquire that property. Then if you are him to acquire it, a measure in a boss. You cannot go to that property and sit down. One day you are just like somebody who do not have property. The only thing I never give account. But the joy as somebody who a property at the joy of a property owner, or yes, a property owner, bole no katara no. Ghana that your property soon order. I don't know one bottle my just stay around more than my gawa. Oh well the joy on it. Carry if any name in and a phone can up. If any in a phone can up, benin phone can up. Jackie for Georgie where John money is not everything. Okay, you will know money is not everything. Self-preservation currently would the only thing guys are carry me or help me stop. Actually,
who to take me to hospital. So, But the few persons you notice among those people were Fulanis. yes, they are Fulanis. They were Fulanis. And another point to convince you that they are Fulanis was even though they were speaking Hausa as they were hitting me with the cutlass and while they were shooting. But according to one of my passengers, I think she's outside there. She said immediately they entered the bush. The other ones were speaking their main dialect, which is Fulani. But the rest of them were asking them muje muje, with Hausa. Yes. But others were busy speaking their Fulani language. Ọkwa efere ya agbara ya egbe n'ukwu gbaa ya n'ụkwụ. All driver. The motor moved from Enugu State. Amadị m ebe ọ sị na ha lay ahead. Pụta n'ebe ụzọ adọrọ mma. Yes, slow down. Bandits, Fulani, amapụta n'ime ọfịa. Gbaba egbe. Buru the whole passengers. Neke ya nwa and the one lady and the one guy bụ ndị mere escape. Because ya nwere onwe ya kọwara na amachiri fancha kwọfa na line na-aga. Faga katazie n'anya fụla ya nwa adịghị agasi ike. Because ya nwa adịghị agadịrị aga agbara ya egbe n'ụkwụ gbaa ya n'ukwu. Ya nwa adịghị aga. So ofe n'ezie ya jụọ ya ọkwa ga-ebu driver fast ya turn back. Because fan needed to move and they move fast. So he continue with the hold on abụọ ịdọghachibe the movement azụ far up behind and the wa. And ndị ahụ eji ife abụ nne mmadụ gaa na ya, nwunye mmadụ gaa na ya, di mmadụ gaa na ya, nwa mmadụ nwoke gaa na ya, nwa mmadụ nwaanyị gaa na ya. But like this, we got it there. And the family, every family now, the family ga-ama na ọgụ na anọ maka ndị Igbo tụrụ n'ilu si na onye ji n'aka ama na ọgụ na anọ. So na the family enwere ego now is not an excuse because the bandits aman like ụnụ ịnụ dị fa. So ọ bụrụ na ọ nwere ebe fa nwere anị ịmala ife a bụ the only thing fa nwere fa ji ene ndụ anya every year fa ruo one side fa etinye ife na ndị ọzọ na-etinye. Fa wepụkwa ya the next year fa etinyekwa the other side na ndị ọzọ na-etinye. There is every possibility na fa ga-ere ya now. Faresia ya ma dị ego ezukwene ka e wee zọpụta nwafa nwoke nwafa nwaanyị nnefa maọbụ nnafa. Efuna na self-preservation ga-enyere anyị aka maka what is happening around us now. O nwere ọzọ m ga-agbaghara ọnụ because enwere m program Olasuba ga-eme before anyị echigata. Look at this. If I have on social media, and this is from Anambra Current News. If I have on the chat, those that knows this place should know. If are they possible? Those Neru Miriana, if the Mirina son, those that knows on the very well, if you know very well, and I am saying from Head Bridge, from Head Bridge, you were saying I go with it. Party Anambra. Adroma, that highway, Gaibonea highway. That was Adromoega.
Imo, the better. Isikweni control gbagide gbasia side Imo niile. That is easy control going to Head Bridge. Ịgbasia part Imo niile bata Anambra. The ụzọ adịghịkwa mma T Head Bridge. Watch. Kwefuru dị mmiri na-apụ n'azụ a nekwa ndị mmadụ ebe a fa na-azụ afịa. Ọ bụrụ na fa na-azụ afịa, but they are holding their table. They are ha ji their table aka. Mmiri a na-aga atụtụrụ ụmụ mmadụ tụtụrụ tebụl na-awa awa. Agaghịzi awa awa. Kwefuru dị mmiri, kwefuru ndị a. Na-ene ka dị mmiri si asụ n'azụ. Na-ene. The mother cannot record there. Can you imagine? Jesus. I used to eat. Into a Gavasiana and Bodina. If you know Onitsha very well, Igama, every far. In the zoo, one bottle, 1,215 bottle. Beta Sienna, 18-seater. Okay, Beta Sienna, 18 million in zoo. A liter of fuel, 1,003. So you because IFA, the junior will make 5 age where you see me, my walk. That is Ezeiweka Road Junction, coming down from Obosi through Awada. Okay. However, into a random Modisiano. The mother cannot record there. Can you imagine? Jesus. The mother cannot record there. Can you imagine? Jesus. The Obodo have made everybody to be dangerous and rugged. The Obodo have made everybody to be dangerous and rugged. Papa, no, thank you. One of our, if I play there, let me show you another one before we draw the curtain, because I am going to switch over immediately to my recipient program. Watch this. No, watch this. Go. If I'm not bridge. Bridge, you go. Okay, can you ever? This is from MC Spiritual Cares Facebook account. Can see play this thing. And he wrote, Anambra State is experiencing heavy flood this time. Anambra if I have a bridge. If you're in an now, na bridge ejugo. Bridge ejugo. Watch. To confirm to you, na bridge ejugo. Saludo. If you're a I go too much. Bridge ejugo. Saludo. If you're I go too much. Bridge Saludo. If you're I go too much. Saludo. If you're I go too much.
Sorry about that. Sorry about that. The sound is back now. Sorry about that. Yes, the sound is back now. Sorry about that. I said kindly touch the like button, please. We are moving straight. She never know. We are moving straight to Program La Suba. One is of France, where we stopped some hours ago. We are moving straight, and like I promised, I traveled to 1 year ago to when things was right, good, with one incipient and the Eggman. So I am going to combine the two. I am going to combine the two. You gotta go. The sound is back now. Sorry about that. I'm going to combine the two. I want you to your source, bro. So kindly touch the like button, please. So this video, the 3 videos now, the report is from Anambra. This one is Anambra. This is from same MC Spiritual Cares. And our politicians are busy talking about 2027 election. This happened in Mpo. This happened in Mpo, Anambra State. Mpo, Anambra State. Ọrụ atụ egwu ka anyị na-anụ, ọrụ atụ egwu ka anyị na-anụ. O nwekwara ike ọ bụrụ na ọ nwere saịdị a na-arụ ya bụ ọrụ, mana e nwere ndị niile dị ọrụ. Si ma dị ọrụ ka ọrụ gaa raụnd. Ọ bụ ya 8 years ka kwa nke 8 years ka a na-efe ajachi ya 12 years. Kwa nke 8 years ka a na-efe ka a na-enyezi extra 4 years make it 12. Watch. And the worst part of it, if one thing about Udi mmiri abụ or Udi fa, ọ bụrụ na anyị bidoro n'oge, mara ife mere ya, ọ ga-achọkwa arụ o. Because the more every year mmiri na-ezo, ọ na-abawanye, na-adịwanye njọ. So the earlier the better. Ka control ya ụdị ife anyị na-ene anya. If care is not taken, ife anyị na-ene anya nwere ike ikpochapụ one village. Ụdị ife anyị na-ene anya nwere ike ikpochapụ one village. Ya ka o ji wee n'idie na-eneruru anya ka amarụ ife merụ. Watch. So ndị ọ dị n'aka, ọ bụrụ nneka election and the re-election ka anyị kwesịrị ịdị na-anụ. At least the citizens deserve better. Ọ bụ ya nwa ndị a bụ ndị na-ekwu okwu tax, which na somehow na fa na-amerikwa the tax yo. Yet the citizens, the taxpayers are not. Nke a bụ onye security. This is happening right within the residential area. Umusiome Mpo. Okay? If I na-abụ gị n'obodo adịghị mma, no be child play. Onye na-anya na-abụ AC n'isi bụ ọ dị ka onye security. News habit. No onye security. And onye security ya, onye bịara nchekwa. You gotta go. Na-ezuzi ori. Kedu ife na a na-akpọ ya nkịta ka ọbasị na ọ bụ nkịta tara ọkpụkpụ anya bara ya n'onu. Ọ ife a ka anyị witness ebe a. Onye security. Onye bịara ibi protect law and order.
onye bịara ebe protect lives and property, onye ọrụ nchekwa security tọn zikwere na-ezuzi ori, wee jide ya. Watch, agụụ dị n'obodo, o nwere onye bad system fọrọ laa ya. Sound ewu a amara mma ọ bụ copyright. Watch, agbanyere m the sound. Wefere ya, ihe a bụ onye ọrụ nchekwa, o zuru ori, o gosiri AC, ọ na-adụrụ AC na-eje esu afịa, were na-emere fine boy maka ụdị onye a na fine boy ka onye na-eme. Ịghọtago? Ọtụ na-ekasị ụkwụ ya ọ na-agwa ndị mmadụ a na-ebute akụ a na-elo nke fa nwetara ọfụ na ele aka. Ị nwere ike agwa gị na mgbada akwụkwọ n'ụgwọ. Ị mara na onye na-agwa gị na mgbada akwụkwọ n'ụgwọ na ọ bụ ife doro ya anya na o nwere ya re Facebook mana gịnị ka esikwa na ya mere? Ọ ga-agwa gị na ya ziri ori? Ọ ga-agwa gị na mgbada akwụkwọ n'ụgwọ? Ịghọtago? Anyị agwa gị na mgbada kwụrụ ụgwọ, na ofu mgbada ma kwụrụ n'ụgwọ from Male. Ọ na-eme ọda nkwụ, a na-aṅụ nkwụ ọntịrị ejide ya, egbu ya AC n'isi. Ọ confirm ọ na mgbe aka ya amazi na onye ori. That is, enyi ya nwaanyị ọ na-enye ego o ji akpa isi every 2 weeks now. Enyi ya nwaanyị na will be on the run. Oh, so niile ezi ori. Gịnị ka ịchọbụ na ọ na-eme? Gịnị ka ịchọbụ na ọ na-eme? Ị na-ele ụzọ isi na-akpa isi every 14 days. Ọ ga-anwụrụ gị, ọ ga-aṅara ya ike n'ọkụ, ọ ga-egbuli ya onwe ya. Ịkọmfam bụ na onye ori ka ọ na-ezi nwaanyị. At least by now ị ga-enyere ya efe. Echekwa m na-esi m n'ọma gaghị ịkwụrụ ụgwọ. Mba, ejide gị ya na. So ndị ahụ na-eri ọrụ ejide gị ya. Amalụkwa m n'oli ka izuga ị na-akpa isi na this hard economy. Dị ga-ama mgbe onye oli ọ security o so anwụchie. So ihe anyị ji ekwu ihe a na ihe ọjọọ adịghịzi mma. Ihe ọjọọ na-edepe gbana m ego na onye a retara na AC ya na gịnị ka o ji eji aja eme? Ọ bụ na ọ na-agba afịa, o were agbara onwe ya afịa. Ịghọtago? Ọ gbaa afịa ọnọdụ ọfụma, ọ chọrọ enyi ya nwaanyị nke ọ ya chọrọ enyi ya nwaanyị, otu nke ọzọ na-azụ akpa, o were ya. Ọ bụ na ọ na like ba ka ihe a na-akpọ ya bushmeat, o jee nwa saịdị ọba, o jee saịdị ọba, ruo ebe a taa bushmeat, ṅụọ nkwụ ọcha. Ịghọtago? Eme isieri ya nkwụ ọcha with Guinness. Olobi ya losi ya, o buru machine, o debe ike ntụ, ọ na-enye ya ọkụ bu ejide gị ya. Ọ mara gwa na mmiri ọkụ na ọ na-egbu mbe ka nna aba ya. Ị mana ndị ọbịa si na onye dị ọba abalị ya. So iru ebe a iriere onwe gị ego n'ụzọ kwụ ọtọ biga ọsọ ọba na onwe ya sị enwe ka ọba si wee dị. Iruo na ọ bụ ụmụazị ikwechi gasị, ụmụazị na ogiri ife anybody. So the truth bụ na for the fact na iji ego n'obodo bongo na-agba ọkụ na-agba ego currently. A young boy enwere ife ọ na-arụ, a young girl enwere ife ọ na-arụ. The only thing na na-arụzi bụ ijikwa ego. Ọ bụ na iji ego ka m gbuoro ego onwe m. Ụmụ nwaanyị be anyị na-abụ ijikwa ego, ijide ego. I push myself for you. Ife abụkwa ife mmiri ozizo na kos ka anyị na-eru anya nke a sị na ọ bụ na this is from Igwere TV. Sad moment, 2-story building. Yunsin Hospital collapsed yesterday in Calabar after a heavy downpour. Ezigbote mmiri zoro. 2-story building ụlọ ọgwụ collapse. Ị ga-ene anya ka even those wey collapse, and we are saying ka ndị ọzọ, ka ndị vidiyo nzizi anyị gbanyere, ka ndị a dị very careful because that na-efuru na-eme na those videos ifuru anyị gbanyere, ọ na-ebido n'obere wee baa na nnekwu. Nke a na-eme mgbe nke a bidoro n'obere, agbara ọsọ ka egbochie ya.
agbara ọsọ ka stop wire. The thing have ended, collapse, this 2-story building ụlọ ọgwụ. And you can imagine obodo Bongo n'ebe a na-azọ ndụ ụlọ ọgwụ hospital. A na-ekwu n'obodo enwere ụlọ ọgwụ. Then nke dịzi ya dị ụdị ife a na-eme onwere ife emerụ ka egbochie ife a destroy ụlọ ọgwụ a. And I don't think maybe na-ejenere ụlọ ọgwụ ebe ọzọ relocate ya rapụzie nke ọ dị ka ọ dị ya dị. No, for the fact mgbe ọ bụla the politicians adịrị use the ụlọ ọgwụ nna ọ dadị ya, that is their business. Nna rapụ ya my children, my wife, my side chicks, everybody travel abroad. You see why or fly abroad or rapụ gị ife ga-emere ndị mmadụ arapụ ya ete na-emebi ya. Look, ife a bụ n'ọgwụ. Ife a bidoro n'obere, nwere ife fa menwere legbuo ya n'anya. The ụlọ ọgwụ finally adana. Watch. Or now o destroy ka fa ga-agbagharịwazi ya na mara ife fa ga-eme. And that is in this COG for you. Amara mma nwere comment. Ọ bụ na ị nwere comment, come in and make your comment. Ọ bụ na ị nwere comment, I will close it and start one incipient program. Ọ bụ na ị nwere comment, here is the link. End time is now. Maka na ego adịrị egbozi mkpa. Ọ bụ na o nwere ife ị ga-agwa anyị, come into the studio. Onwe advice ị ga-enye our youth. You come in, advise us. Let's learn from each other. Onwe advice ị ga-enye our youth. A na-agbagara some years back na 50,000 round bụ 1 million naira. Mana currently, the same 50,000 round bụ 5 million naira. The same money. Ọ ka kwụkwọ ofu ebe nke be anyị etipiana. And erumona na-achọ ịrụ 10,000, 20,000 note. Asisi disregard ya no rumo. Mana ọ ga-emesi mee n'anya anyị na-abụ. Imo no maka mele. Grab the mic. Touch the mic. You are muted. Metụ the mic aka. Metụ the mic aka. Okay, go ahead. Maazị Kelenna ya dịrị gị na mma. Dekwara gị nwanne nnọọ. Kedu ka ọ dị? Adị m ọyị. Daalụ. Amara m isi na-afight ndị zoo. Thank you. Ndị zoo media. Ha cheha ma ha ji ọgwụ, ha ma ha ji ọgwụ na-eme ya na ndị karịrị ha eme ya dị. Ọ na-eme ka na nwekwa ndị gụrụ akwụkwọ. Well, ndị gụrụ akwụkwọ ka nkụ. Dere akwụkwọ dị jụọ everywhere. Ya dịrị gị na mma, unu jisi ike because ma enweghị ndị emeghe otu a mma mmiri ya kwafuo because ọ dị n'ụwa mere anyị nwa ji nweta obi dị umeala. Ihe ọbụla ha kwuo ahịa okwu achị ndị ha jiri egbe nyebe ndị Hausa, ndị Fulani were Baịbụl nyebe anyị. Baịbụl ha nyere anyị nwa karubekwa isi na the Baịbụl karịakwa ha nwa. Obi dịkwa anyị ụtọ.
unu jisie ike n'ọrụ unu ihe unu megadetu akwụkwọ dị ụgwọ ọ gaghị ezu. Ị na-akpọ ya obodo bongo, nke a karịrị obodo bongo o. Nke a gafeela obodo bongo. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọzọ a ga-etinyekwu na n'elu bongo ahụ si etinye ya, because ebe a ha chọrọ ịtara ya to Islamic ground direct, otu ha si mee ya na Turkey, mee ya all over in fact ha chọrọ ime ya all over the world, but ndị Israel nyere ha nakwa na-enye ha ihe ha chọrọ that side because ọ ihe fitikwara ha. Ebe ọ bụ na ha chọrọ ka naanị ha bụ ndị ga-ebi ka gị nwe ala enwe na-akwụ ha taa. Chai Jesus Christ. Ndị a nwere obi ọjọọ. Ndị a nwere obi ọjọọ. Ụmụ anyị na-achọ ịzawazi Islamic name. Ha jisi ike zawa Islamic name. Mgbe ọ ga-eru, eche m Biafra USB command wụ na Christianity country. Achọghị gwa ime apịawa agha azụ. Straight ahead. Onye ọbụla ga-enọ na ịchọrọ isoro ndị Hausa ga-aga biri, ịchọrọ isoro ndị ISIS ga-alawa Qatar gabiri ọla ihe a la ilaha ya Palestine gabiri ebe Lebanon ka ndị Israel gbakwuo ha that side. Chineke akpọọ ha ọkụ dị a, kpọọ ha ọkụ na ha hụrụ Ten Commandments enyere Moses, ha na-anụ ya anụ na ntị ha. Then anyị nwa ga-enwekwa obi igbu ha nwa ndị chọrọ ebe ibe igbu ịkwafu ọbara ndị mmadụ, because n'ala Igbo anaghị akwafu ọbara mmadụ. Iwere ya gwọọ ọgwụ ego ọ na-awụ ọkụrụgụ imbeside eju ụlọgụ. Imbeside eju ụlọgụ ụlọ adịrị ọ dịka ihe mmụkọ nọ n'ụlọ gị na ya room nonsense. Iwere mmadụ gwọọ ọgwụ ego inweta imbecile ga na-agbara mmiri na palọ with ndị ọgaranya ndị ibe gị bịaranụ. Ọ dịla n'ọṅụ mma. ịmana ọ dị ka ụdị ihe ahụ eji ozi ike adị. Ịmana o nwere mgbe ka ọ bụrụ rumọ, o nwere mgbe ụdị ife a dị nnọọ wee asị nnọọ na onye a nọ mụtara onye nwa ya nọ. Yes, imbe gwanụ m onye mụrụ imbe kpọrụzie ndị enyi ya nwaanyị, ndị enyi ya nwoke ha na ndị ọzọ ha bịara bibie ịnọ na palọ ka ha na-ekuru ikpe nọ ndụ ebighị ebi. Chineke nyere anyị nọ ndụ ebighị ebi na-eriri everything every time. Mgbe ọbụla o jiri gụọ anyị mmadụ Chineke kere eke tinye ya chọrọ ego ikpe chọọchị, onye nwoke lụwa nwoke na ugbu a ụmụ nwaanyị by self ka nkụ maka di ya nọrọ na di kwesịrị ịlụkwa many of them na abroad, many of them nọ nga abroad. Ọ bụrụ nọ na nga ma ọ dịghị mma ndị ke n'ọhịa ha nwere di because ma iji ego nonsense. Yes. Ndị ke n'ọhịa na a na-asị na ka ị bịa lụọ nwaanyị n'ala Igbo na ike bịa lụọ nwaanyị n'ala Igbo, ha chọwakwa ego. Onye ọbụla chọrọ ego, that is normal. That is kedu ihe a na-ekwuru ihe a, my brother? What are we saying? Unu nwanụ na-agba mbọ soro na Ngozi Orabueze na mee ka USB mgbe Biafra lọtara, anyị hụ Biafra ụta Nnamdi Kanu sị na anyị ga-amụkọ anya, anyị na-eti ya otu unu tinye ya n'ọnụ because without media onwe onye ga na-ama ihe meganụ because a bịachara ihe ọbụla gbasara media from Nigeria before mmadụ nweta netwọk. Si before mụ na gị na-ekwu otu anyị kwuwe na ị ga-ele otu 30,000. Ihe mmadụ nọ ya na-awụ kpatanye ọnụ
ha isi na-echefule na ihe dum na ego wụ vanity upon vanities. Ha chọrọ ịchụ ego hapụ ịchụ ndụ. Onye hapụ ịchụ ndụ chụwa ego ya luzu ego luzuo ndụ. Onye luzuru ndụ eluzu n'ele ego. Ọ bụrụ ihe dị ndụ na-achụ ego. God. Nnamdi Kanu si na ọ bụ obere anya ukwu ogwa m okwu. Ọ sị na ọ bụ obere anya ukwu na-eme ndị Igbo na-eji ala ike ego. Hapụ media, hapụ everything, ga na-azụ ahịa. Ọfa ya akwa ha mgbe ahụ, ha wapayawakwa media. Ha bayawakwa media. Ndị Yoruba ji anyị na-akụ bọọlụ bete ndị ka anaghị abara gị mba. Ndị anyị ka anaghị abara anyị mba. Ebe na zoo nga anyị nọ na ugbu a. Ndị Yoruba bụ ndị riga Nigeria. Kemgbe Nigeria bidoro. They are the one getting it from Nigeria more than any other tribe. Manafa na-asịkwa na nwere ife ha na-erite. Everybody is suffering somehow. Although no few people, they are politicians. Because the poor masses are suffering. My brother, Nigeria, ha kewasịa ya ka onye ọbụla gbara chọrọ wee ya o. Ngozi Orabieze jisi chapụ ike. Unu jisi ike o na ọdịnụmanụ wadị agha dị me na agha anyị nwa nye anyị nọ ya bụ na anyị dị ize mgbọ ya anyị nwa bụ na anyị nọ n'ize mgbọ obey the command, the last command. I say keep Monday this thing ikwe ahapụ ya. Onwe ihe gara that day Chineke ga-akpọ ọkụ that side gaje na Monday ahụ ga-ezu nya ahụ ga-ezu ma ya ezucha ya Chineke ga-ezụta alaeze. A na-agwa gị na Islam ha chọrọ ibi were ala anyị. Ha chọrọ ibi were ala anyị. Ndị Islam chọrọ ibi were ala and ndị mmadụ nọ na-anara ego bribe. Asị na ọ bụ nwaanyị isi ọcha, nwaanyị isi mmanụ. Ndị agha arịọkọta ndị woman, rịọkọta this woman. Soro nu Ngozi Orabieze nwanne gị nwaanyị na-azụkwa n'otu Chineke mere ebere ya na-aga n'ihu. Ha dum agbata ewu. They are almost from the same place. For far, they are almost the same place. I think it's Anambra. Soro nwanne gị nwaanyị na-azụ na-anatara ya mkpara. Onye na-enweghị onye na-anatara ya ihe na ọ na-eji aka ya nara nsị. Onye Chigala na-enweghị onye na-anatara ya ihe na-eji aka ya nara nsị. Soro nwanne gị nwaanyị ka ọ hapụ ịnata nsị ka onwe ike na-aga anụ mecha anya ha chọrọ ime were ihe lọta. Ha gaa nke ahụ nwee general party, ha nwezie party kwere ego, kwere akpịrị ego gaa nọ n'ụwa. Onwe onye na-anụ aha Zik today, onwe onye na-anụ aha ndị dum chịrị achị today. Even Tinubu onwe onye na-anụ aha ụmụ ha. Ha na-adịghị eche ihe ọ naghị echetukwude ha n'echiche sị ụmụ ndị a ka ebe ha nọ ha na-abịa metụ daisi si dị ka ha kpatụrụ ka ha kpatụrụ agba ka na onye amụrụ ha. Duto mmadụ emeghị ihe o kwesịrị ime mgbe o kwesịrị iji eme. Chineke mee na-ebere Ngozi Orabieze mgbe okwughere ihe ka ọ gara aga mee na Finland, okwughere documents ya jide macha Chukwu okike abịa ma gị mere ebere nga ọbụla ọ nọ. Ala Igbo ọ gbakwasị ha n'ụkwụ n'ala Igbo. Ala Igbo na-efe mmanụ olive oil, ndị nye a na-akpọ ya mmanụ olive, mmanụ ọma na-esi isi ọma. Ụmụ Biafra nwụrụ n'Oju River nwee n'everywhere, ndị ebe ọbụla na junction ebe ọbụla Igbo anyị ti det na-akpatụ ha ga-egozi ya because ha ga-emadata na ndụ ha n'ọnwụnwụ ha nwụrụ n'anya agburu ha n'ebe ha nọ. Nna anyị ha na nna anyị ha ga-na-atị na ọ bụ ihe agburu anyị before. Thank you. Unu jisikwa ike o na anyị mana ọgwụwa ịsụwa ọrụ chọwa egwu mgbe mma na-eji egbu mmadụ. Biko thank you. Ugbu a ka ọ nọ na-aghọ m na I'm sure na
maazị onye ha jiri Naijiria jiri lee anya tụọ na maazị Nnamdi Kanu mkpọrọ na ọ gakwa pụta maazị Nnamdi Kanu buru were flag anyị pụta Chineke kpọọ ha ọkụ na ndị ọbụla ha na Chineke kpọọ ha ọkụ onye ọbụla sị na ya ga-iri bribe na Biafra gaghị bịa ọ gaghị ọnụ ụzọ ụlọ ọ gaghị emepe tụrụ ire ihe ọ ga-enwu ise daalụ thank you ma onwe side nwanne anyị nwoke a metụtara aka na ife a na-eme oge a banyere enweghị mbe ịmalite mwuri ewu oge a amụkwara mana o mesizi ndị ka anyị ife wee mara ofe agwa anyị ma odo na-ewu oge a na ọ bụ ife ọjọọ ịchụ ego n'ụzọ eziri ezi na-ebute onye ụdị ife a n'ezinụlọ mana now that technology have advanced and almost taken over ọ bụ na omenala ụmụnne anyị ndị kara anyị wee mara ka ha kọrọ ha bata mgbe ọbụla if they are hearing me because I will be right back mgbe ọbụla anyị mepere studio ka ba kọkenere anyị ife bụ ife niile ahụ oge a ma ọ bụcha ịchụ ego n'ụzọ eziri ezi ka ọ bụcha na-enekọtaghị nwaanyị anya mgbe ọ dị ime like jee ụlọ ọgwụ mee test ṅụọ ọgwụ ọ kwesịrị ịṅụ n'ife cause those things. Ojugo is here. Ojugo now. Amaka Maele, grab the mic. Okay, Kelena. Good morning. Hello. Hello. And me nne go pero go na bro kwa me pero go me kwanya. It's well. Okay, sis na check. Okay. Dalon. Iye me kwanje batawo this that imbecility something. Yes. In my lack of knowledge, and you can buy so a lot. Ogaranya mo nwatakịrị arụ na-adị asụ na o ji agwọ ọgwụ ego. But ogbenye mmụọ nwa arụ na-adịrọ asụ na arụ adịrị because both ogbenye and ogaranya na-amụ a child that has imbecility. So, and you ask yourself, why do they all look alike in the whole world? A child with that is an imbecile, they all look alike all over the world. Imbecile is different from a child that have like autism. So that our people separate those two things. Autism is totally different. But any child that is imbecile, go check. They all have the same features. The flat nose, round face, they all have the same features. And once you see that child, you identify that child immediately. That is a reason because they all look alike. But their behavior differs because some, it makes them to steal a lot. Some are high function. And then with high function, when you talk about high function, like those that can engage in the sports, those that can write, those, like can take care of themselves, with low function too. The same thing in autism. And then with high function, autistic person can be a doctor, a very high function, and another very smart. But this one, what is the cause? Is incomplete chromosome during the formation of a baby. That's why they all look alike. When a sperm of a man
It's not. It's supposed to be 23, and it's not complete. That's what causes imbecility. Mana onwere ife nwere ike imenwu or drop or like ife anyị kwuru na about a man maka ị nwere ike ịbịa nwoke nwere ike mụọ nwa nke izi mụọ ọma mbe ya mụọ nke ịbụọ ọ dị normal then o nwere ike ọ bụrụzie nke ịtọ ọ ga-abịa like or drop or something. Yes, it could be maybe medication that you take. It could be change in your sperm. It could be just a body change. It could be anxiety. It could be you are sick. It could be that's what it is. It wasn't that complete during that moment. During that action time, it didn't come off that full. Just that shortage of it is what caused imbecility. And that's why they all look alike. Anywhere, they all look alike. Because it's medically something. But autism, they don't look alike. Most look normal that you don't even know. Those, you don't see them with that features of imbecile. No. They look like normal as they will. Either that they don't walk well or they don't, so many behavior. Mental. They start having a lot of mental. I'm talking about those that are low ones. But the high ones, they can be doctor, they can be engineer, they can be whatever they want to be. You hardly even know that they have it, the high function ones. But imbecile, you will know. You will know. You identify them immediately. Yes. So that's it has nothing to do with no, nothing. It has to do. It's a man chromosome. It's from a man chromosome. Incomplete. That's what caused imbecile. Thank you. Thank you, Oju Bedalo. Thank you for that. That is wonderful. Kindly touch the like button if you haven't done that. Stay tuned. Immediately, we are switching to Lasuba's program to continue from where we stopped last time. Don't forget, today about question and the comment. I think Dr. Ngozi Arabeze posted that. And equally fundraising as usual. So, you guys will declare the need your support. I want to whatever your ID from Homeland. Now that it is free, take the advantage and apply for it. Only in abroad, Ijira and in your ID. You are not doing yourself any good. Get your ID so that when we see where they gap that will come for you. Get your ID. Itinye n'ọrụ. Very, very, very important. Our brother testified from India, and we are advising those, particularly in Indonesia, where God, the Aukwo protect yage. Please kindly protect the Aukwo in return. Ogabe former na over 50 million people voted na that online and homeland referendum. So ọbụrụ na abịa ma enwetakwa over 50 million jikwa their ID kwefuru na ịgbakọba ya na ọ ga-ara ma ọ ga-adaba. So do not make it to look as if na ife aha na-ekwu online and the homeland no computer generated, because ọ bụrụ na the gap dị much ọ bụrụkwa na ọ ga-enwe ihe asị na ọ bụrụ computer generated
mana ọ bụrụ na the ọnụọgụ rhyme with the ID a ga-ama n'ezie na ọ bụrụ computer generated. Amaka mere pray for Maazị Ekpanjọkụ, a man with multidimensional approach ka ọ pụta ka ife a na-ekwu nwee Amaka mere all lovers of truth. Amaka mere all supporters of truth. Elizabeth afọrọ m aka ga-ezechi ogige abịa ma ga-atụrụ ezu n'ọnwụ na-enye mmadụ ka o yiri ama nke ya. May your days be long. N'aha ezechi ogige abịa ma stay blessed and bye for now.